Hello everyone, welcome to 11 London Kurdish Film Festival, day 6. And today the theme was the Beyond the Borders, and we screened 4 films today. And after the premiere of the film screening, now we are having our first live Q&A. We have a guest today, the director of Return, Selman Deniz, will be with us. We wish that the director of The One Big of the Crow, Ferhan Özman, also join us. But unfortunately, there is a technical problem for him to connect with us. So he won't be joining in these live Q&A. I will ask my question to Selman. Selman will be speaking Kurdish, and I will translate it into Kurdish, into English. So please join us in the live chat. You will see it next to the YouTube channel. There is a box. You can write your comment, your questions. If you have any thoughts, please feel free to share. مرحبا اشترى سلمان تو بخيراتي. مرحبا سرشهوا ناخيري دبا. باشم زور سپاس من شوانا. اجي باشن سپاس دكم. سلمان تكاري خو بدناسن بچك آگاهی بدی لسر خو يعني تكيش كدري ديجي چتكي. از سلمان دنیز جن سیبینما ج گنده عربته تركا خوندناهم در دوران سیبین مقدام دوباره زاننگه القرشیری ما مستعی مقدام دوباره شغل 3 سال مالا پروردهی در سلوپی مکار کر ما مستعی کر و اب 4 سال جی از اسپانیا مال مادرید. Spasticum Selman, as we begin, I am from Nusaybin, the district city of Mardin, and I studied in one of the Anatolian city called Kırşehir. I studied the teacher, and I work as a teacher in Silopi, and now I've been living in Spain for about 4 years. Spashtara, Selman. Selman, ما فيلمته تماشاكر فيلمك جلك باشكو دستته صعبة. در دوره او که تکاری بچه که آگاهی بدیمه یعنی تو چما و میجاره هلبجارت یعنی آرمانجه ته هلبجارتنا و فیلمه ده چی بود و چوا گهشت و او که یعنی آسته کت خواست از لسر و میجاره از و فیلمه چکم. My question is to Selman. Before Selman, my question to Selman is, by the way, why did he choose this topic? What was the mindset behind of choosing this story, and how did he get to thinking about these will be his script? So he's going to explain this to us. Fermo. زور سپاس فران. اب چیروک ندوری مبون. اب چیروک خودی به چیروک جیرانیم بون، گندیم بون، اهلیم بون. براستی گله کی نزدیکی می بو جوه دست پیکر گله کی بالا مدکشم اب مسئله وانا که دورا میشه پرس کر کا چوا چه بو چوا کالکیوات نه ویدی مسئله چیروک سه پشتی گوش مرا گوتن مهلبس نویسان پیشی 2012 مهلبس نویسان دورا مهلبس کرا چیروک دورا بریا چکریم پرودکتوریم ما اوجی ماموستیم بو دما واسبچو بوم زکریای دوان ماموستیم بو گوتم گووا فستیوال پروژه ادگرین بو الیکاری بو پرودکسیونه بو تبخواز بشی نویدی دورا مجی ما تبدا کرا سناریو ما چیروک تکنیکی وکا سناریو مبکارانی ما خلاص کرد دورا مشیان دا فستیواله اکادمیا پلاتفورما سینما یا ارمنستان و ترکیه مشیان دویده و خلاطا پرودکسیونه دست خست. ناوی پلاتفورم چی بود سلمان؟ پلاتفورما سینما ارمنستان و ترکیه. پلاتفورم کوسه هی یعنی؟ آره. و پشتی گلویده ما خلاصتان و جمعی دست به پروژه کرد. تمام بله از برگرین وی بکن.
Selman was telling us the story about how he chose this topic, and he was saying that this story wasn't really far from me. My neighbor first started to talk about this story, and I got interested, and I wanted to understand a bit more about this story. And I wrote a poem in 2009, and my teacher in Silopi, who was also my producer, encouraged me to submit this project to Turkey and Armenia platform, the cinema platform, and I did. I wrote the script and prepared myself, and I got this funding opportunity. And I did ask him whether there is a platform, such platform exists, and he said yes. So there is a Turkey and Armenian Cinema Platform, which is really good. Then this will lead me my second question about to understand the context of his film. Selman, my next question will be about, if he can open up about the historical relationship between Armenians and Kurds, where Eyüp find himself in between these borders. This is actually quite fit under our theme as well. So my question will be to him whether what was his message in terms of from point of Eyüp, and what was the historical relationship between these two communities. Selman dikarish mera ke beje yani ali diroki de tekiliye navbara Kurd u Ermeni de yani de bawerim lekolî nekî çêkir yani çawa mesela ew çîrok balê tekşand û hinek yani agahî li ser wê tekiliyên navbera Kurd û Ermenî bidin me. Yani jali dîrok bin mezênin weka hemû gelan tiştê başî nava dixwîn tiştê ne başî dixwîn weka îro Kurd xwe jî cîranê xwe re çawa dema başî derbas dike dema ne başî derbas dike pevçûn jî çê dibe aşitî jî çê dibe lê piştî 1915 ev demeke nêzîkek gelek hin nivîskarê Kurd hemû Kurda suçdar dikin divê komkujiyê de modeka wilo nizam dest pê kiriye lê ev Kurd eger xeta tê de hebe xeta xwe berî hemû gelan qebûl kiriye û yani wekam got tiştên nexweş çê û min jî tiştê gelek xweş navbera de çêbûne ji ber got cîran bûn du welatî di gelê cuda cîranê hebûn bi hezar sala di nav hev de civiyane piştî got sîstema Osmaniya fermana komkujiyê daye dixwaze nexwaze weke sîstema îro got Tirkî jî Kurdê got sîstemê re hevaltiyê dikin buwar dimeşin wê demê jî Osmaniya rê got meşîne belkî tevlî vê komkujiyê bûne lê ez weke dîroka Eyüp tiştê tenê baş di serê min de ne derdora got ejiya me tenê tiştê baş min bihîstine ew însanî got xilas kirine ji kuştinê bêhtir heta lêkolîna got min kiriye heta minê de kesî derdora me hinek kuştine bêhtir ew xilas kirine û ji wê tiştê baş bêhtir di serê min de ne û wê şekilî dikarim. Spas, Selman. Selman was telling us that yes, there is some good or bad experience between every nations, and in 1915, Armenian genocide, and unfortunately, many Armenians lost his life and has been forced to displace their lands. And in his research, Selman was explaining that some writers blamed Kurds for that, saying that Kurds played in such an important role. But we as a Kurds, we do accept that we have some role in that period. And then he continued to say that we live together peacefully under the Ottoman Empire, and then things got a bit more. The conflict had started, which was interfered by
the outsiders. But in my research, I found that there is a lot of good stuff between Kurds and Armenia. And in my research, I never came across anything bad. So many Armenians was sharing really quite positive information about the Kurds. Although I agree that yes, Kurds played some role in this genocide. This is how I remember. Someone was saying, this is how I remember this, and this is my research, and that's my findings. Spasticum Selman, per se mine duyemin, yani تكاريه بيجي مثلا او سينور هي مثلا يعني برسمينا يكمن تبي جهه كدريتي او مكان الكدريه وتكاري هناك بحثا او مثلا سينور بكي مثلا دما تبي فيلم خوكشاند او رولي سينور تشيه يعني معرف كاري درباس بي سينوري يعني جي نكاري فرمو. My question, by the way, let me ask in English. My question to Selman is there's a border between Armenians and Kurds that has been drawn a line, a big line by the mountain called Agri, and I was asking what is the role of that border between Kurds and Armenia, and also where did he shoot his film? Thermo, Selma. مكاني ما نقدر أنا أم جلكي قريان دردوري حتى ما هو درديب ما جلكي عجبان البارم روجاسيا ما مكان ما هو درديب بشتي قمريجا كرش خودي مالي ما قرار دا قمنيو دي بكشينن ويا سنر أبا راسا نا آخا وكا أبا راسا هرد ولاتا جب قد بكي لقد خيا درباس بنا أرمنستان و جرمنستان درباس بنا تركيا قد خيا يبرقو سنور هاتنا عسكرن وجمجي ماني قاري بوام فرنا بابا أرازي بخن يبرقو عسكري ورايا ماشي مشوار سنر كابا كرما قومي أرارات أبجوك جاي آگر يبجوك أمين أجو سنركي بحث بين بشتي قو جا درباس كي ماجي مولو أباكر وقو سنور درباس كريك هاي أرمنستاني. لأم أيوب لسنوري تركي بو. أريم سنوري تركي بو. So Spasticum Selman was saying that we shoot the film the city called Iğdır, which is the north the northeast of Turkey. Another Kurdish city called Iğdır, and we were looking quite a lot, many scenes, and we found this beautiful place. It is we shot the film near to Aras River, which is the river that divides Armenia and Turkey in between. So we should unfortunately soldiers didn't allow us to pass the border. So we made it look like that we created a border. We made it look like that we were passing the border, but that wasn't true. So we kind of used the scene that looked like we were passing the border, basically. Spasticum Selman. My next question to Selman is what is the challenges of making this film? If there was any kind of difficulties in shooting this film. Selman دكاري بحثا زحمتي كشاندنا في فيلم بكي مثلا بسكريكن تيت يعني تشبو زحمتو درفتي تا هبو تنبو. بسكريكا هاري مازن دستور بو ويدا ميوختاما كشان دستور ندان شغل آلية باكور لالية كردستان جبني دستور نبو لالية باجارة تركاج كم دستور دانا جوا فيلما شغله ده هفتيا ام پای دستور داون ام پای دستور دام دستور بستنم متكون اگر مناستانش خود وی دربده جماجی مفهوم تکشان جبرگو پرودکسیون دهار کی پرد چون ام قربالو بونگلکی خوازه اش پرودکسیون پرما کم دون روش که دروجا سه روجا چهار روجا دستور خبر جنات مج دست بکر
خود دستور نده اما جی خلاص کرد فیلم ما خلاص کرد زحمتی هر مزن او عسکری دوامی دهات عسکری دهات قرص دهاتن جيبهم ندمان فرزات نوتري ام چون جبو كشاني عسكري دهات كاول برشتكن چيشي والبرها بجوج مجمد قماتنا بلقى فيلم بقى سر چيلك سر شيريوا سر ماستيوا سر فنگريا بگم بعدنا ام چيرو کے دکشنن وشكلي حتى ما خلاص كراودر و جبرگو دستور نبو ويكل كي قاعد خبو فيلم كشاندن شتيگو متخوست ناف سيناريو ده مقالك تش ما بيك نانين بس كده هاري مزن او بو جبرگو صحنه شر ابون متخوستم وا صحنه شر دي من ولو براستيان بن برچاوا لماني كاريو مثال اگر کی پیخن تکل کی بشوتن ان خانی کی گولو ده کتیام بشوتن ماني كاري مواتشتامي جبرگو عسكري جهد هاته ويده او زحمتی که مازم بو اجباری وناکه سناریو خوازنا نخواز دهاتا بوارتن زحمتی هری مازن او بو Evet, gelik spas. Ve gerinim Selman was saying that the biggest problem that I faced was getting a permission. I tried almost about 2 weeks to get permission from a local authority. And also because these took quite a lot of time, we were quite a big group in the production, and we almost used all the money, so the money ran out. But luckily that we managed to shoot the film before the money ran out. And another problem was that the soldiers and police they were constantly coming to interfere and asking what we were doing, and I had to lie to them. I had to tell them that we are shooting a documentary film about making a cheese. So it was really illegal to shoot a film in the area and about this topic. If they knew it, they wouldn't allow us to make a film. But because of that, constant interference, I had to change some of the scenes. For example, I was planning to shoot about war scene where I was going to I was going to use a fire and use guns, but that didn't happen, unfortunately. So that were my main challenges. Spastikum Selman. My next question to Selman is about, his recommendation to young people. This is his first film. He's a young Kurdish filmmaker. And what would be his recommendation to young filmmakers for the first time they are starting to make a film? Selman, persimena daviye yani peşniyareti çiye eku mesela o filme tenuye nausa. Ari. Filmim kurta filmimi duamina ari tazar nozda bakışan. Beli. Kurta filme duha film çekir. Yani peşniyareti jibo mesela derhene ku nudes bedikin civan eku mesela duhazın bikevin nav ve mijari. Peşniyareti çiye çi beji ona? Peşniyaramı yani bar hareket devamlı nav hareket ederim. Bar nesteknim. Bar göstekenandım hertim çteki onda ya. Her dema bu seknim. Roja ke onda atın, saate ke onda atın ve fitraxo dernax ne ole. Az bejim ser bakur و مشتغلان سر ملي تركي بلكي خواني كان مجهنا درفتا او بلكي زحمتا لبر البندا درفتا نسكن حتى جواوري بربهو خو بهور بن هاگر ببروجي خوش بهور بن برجاك اجبر ملي يجبي حوالي شكل بكاري فيلمي خدر خولي يعني بربكن نمجبور کو فیلم کی باش در کے بولے فیلم باش در نہ کہ یہ سرکا نہ باش پہ یہ دعا یہ باشتر میں بدی سب جربے نے یہ سیا یہ باشتر میں یہ چارہ ہے باشتر میں حتا کہ یار کو ہابی نے ایک ہے آستا کہ حتا کو بے درفت اگر پورتا فلم میں بے درفت شکارے فلم ہوپ کو بریکشن ارے گلیکس پاس سلمان کاز گوتنی ته وگرینیم
Selman's recommendations to young Kurdish filmmakers are I recommend them to be in a constant movement, which means I ask them to think on the projects all the time, and they shouldn't be staying away from making the film. I particularly want to recommend to those from North Kurdistan. Don't worry about your opportunities. I know every people are complaining about. If you believe it, you can make the film, no matter what the opportunities are. And also, if you start a new project, do not think to make it perfect. You can try once, second, and the third. You will eventually find a way. But constantly produce a film and involve in the film industry in general. These were Selman's recommendations. I'm asking my friend if I have any question. No, so there's no question from the audience. I'm going to ask Selman to share his last thoughts, and then we're going to close it. Selman, persin jevke tune tamashawana. اوكي داویه گوتنی تی چیه یعنی امی هدی امی به برنامجی بقدینین گوتنی تی داوی اسپاسی خو به اجداری وقتم جبرگو و فیلم مهل بجار توليفي فestival كر وسلابا اشتا وحما والتا جو قاب بي فestival بيزنس سلابا جوار دشينم ومن تخوشيه ده Selman's last thoughts is just thank you for London Kurdish Film Festival for choosing his film, and to those who made this possible. And I would like to thank you to those also who are watching this film. Yeah, thank you very much. That's what he said. Thanks for being with us, everyone watching 11 London Kurdish Film Festival Day 7. This was our first live Q&A, and these will be followed by a masterclass by Kazimos. Please stay tuned. Don't go anywhere far. Kazim will be with us very shortly. And thanks. بکیف خوشی تماشا بکنید.